Autosave feature. Confirm. It begins! Mukashi, この菩薩峠には矢五郎一味という山賊がおってな。頭の矢五郎は七尺を超える大男で槍の達人。そりゃあ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか。Those filthy Toyotomis. 藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、矢五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は矢五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈をさせたという。Really? They didn't keep any women alive for fun? 矢五郎は子供好きでな。They're not very good ひと Vikings. しきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産血牙の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように無垢になるのだろう。But luckily for him, he had a protagonist haircut, so he was allowed to おし live. まい。It's all in the haircut. If he had some nerd haircut, he'd been dead. おいじいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。矢五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話はそれだけなんだよ。矢五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと矢五郎一味の死体だけ。港にあった荷物もそのままさ。なんだいそりゃ。一味は仲違いで殺し合って自滅したってのか？まあなあ、矢五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ。他に面白いことと言ったら、まああれかね。Was that even a story? What's the point? The point was that's recent history. 後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしい。It's literally like, well, this happened last week, so here's what's been going on, dude. ことはすべて一人の名手の技によるもの。Well, maybe not last 町の week, 入り口から出口まで。 but within the last couple years, I assume. たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう。群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつはいい。作り話にしてもやりすぎだ。 See, the funny thing is that that kind of thing happened in the course of history. Every so often, you get a story of the person who killed like 87 people by themselves before falling in a battle, and then you're like, holy shit, they were a giga badass. It's not often, but that's why, you know, there were stories about them. 藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。
そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無双の武蔵何が知ってな。あれ、待てよじいさん、八五郎一味は死んだんだよな。ならガキはどうなったんだ。一人だけ生きてたんだろ。それがなかったんだよ。子供の死体が一人分。死んではいないが生きてもいない。 I like that they have the top knot but still have hair. と一緒にその子供もこの世からいなくなっちまったのさ。Yeah, sure, chat, but doing it with a gun is a lot easier than doing it with a spear or a sword. It's not hard to kill someone with a gun. Time to XXX and YYY. As a true Dynasty Warriors game. That's a lot. Pressing D-pad while holding left button, or left bumper, will change Iori's stance. Each stance has a dramatically different fighting style. Ooh, so we got some Neo here. So change stances based on the type of foe you face in order to give you the upper hand. Earth stance is defensive, single sword form that consumes fortitude to negate a fixed amount of damage. Able to withstand powerful attacks, this stance is excellent for fighting strong enemies. When fortitude is depleted, it will fully recover after a short time. Water is a dual sword form that features quick, agile attacks. Finishing moves will blow enemies back, slamming them into other enemies, so that's your group dealy. Okay. Oh, that's much faster. Oh yeah, this is definitely a Koei Tecmo Dynasty Warrior style game. During battle, enemies may become shrouded in a red glow that's a sign they're readying a deadly attack. Quickly land a heavy attack to interrupt them. Interrupting a deadly attack temporarily stuns the enemy. They take extra damage. Damn, you are fast as fuck in this form. When the Valor Gauge is sufficiently filled, press circle to unleash a powerful Valor Strike. Okay, surround me. That's a big guy. Miyamoto Iori. Mishirushi Shogun. First stance, boss fight time. Iori's attacks may be repelled by some strong enemies, however, when the enemy is exposed during their attack recovery, indicated by bluish-white light, attacks will strike true.
Oh! Why is it right trigger? Okay, I cannot cancel out of attacks. Yup, we got fucked. Cannot cancel out of attacks. You have to complete them. Alright. Oh, what is this? Oh! Oh, it's the auto fight finisher. Fair enough. No, he defeated our Nita Nichiryu. Oh shit, Iori did some gem mage craft. Does he also sleep with old men for those, like Tosaka? I mean, what? Sagare, Rider. 名を知らせずして打ち果たすわ。我が心情にもとるゆえ。She is fucking shiny. 私は唯小説。烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿。この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。Red. My eyes. You hung on the red a little too long, game. Just a little bit. Anime opening time. Look at all those cool guys and gals we're gonna meet and kill or fuck. Either or.
No, chat, the Holy Grail Wars you're thinking about are part of the Holy Grail War system specifically devised to gain a Holy Grail and reach the root. Mage battles for powerful artifacts, including Holy Grails and shit like that, existed throughout time. So, question. If we're Miyamoto Iori and Miyamoto Musashi female exists here, can we commit the big incest in this game? Or does it even count as incest since it's alternate reality female Musashi? These are the moral questions of our time. Kayaか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら。危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったくお前こそ相変わらず威勢がいい。I like the kind of, what is it, almost charcoal style to the portraits. もちろん。兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて。食べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いやまあそのなんだ。Food is for losers. 私にはすぐわかるんだから。ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って。結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もう忘れた？ No. This is Klee's voice actress, isn't it? Really sounds like her. 追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見誤った。Kuno Misaki, if I remember right. Look at this loser. 兄ちゃん。一言もない。本当にしょうがないんだから。ほらこれ。I got the normal edition. The deluxe edition just seems to be you get DLC in the future. どうせこんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。まあいつも悪いな。You also get a jump start on gear. I'm not a cheater. Well, I am a cheater, but not in this case. できた妹がいて兄は鼻高々だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さあお前は小笠原の家に帰れ。俺もすぐに出る。You know, between voicing Miyamoto Iori here and Tokito in Demon Slayer, Kawanishi Kengo, it certainly does like voicing the black-haired, gloomy character that's really good with the sword, huh? はーい。兄ちゃん
お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。Every day is a good day. Head towards the Okay, I can head towards the Look! Look at these fat cocks. Oh, I can run. Oh. Right, I forget. It has Xbox buttons, so I pressed X on my controller. It means square to talk. よーい、いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？ああ、こたびは何をすればいい？それなんだがな。I am using the superior controller, PlayStation. おう、頼むぜ。Xbox controllers suck. 近頃この手の浪人どもが多くてな。おかげでこちとらてんてこまんよ。狼藉に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ、いおりさん。かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。Yeah, the thing is that, I have it set on the Steam controller configuration to show up as PlayStation buttons any given time it gives me. At least it should. 世が世ならあんた、立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ。これでいい。だが、はした金というならお前、もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん。奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。Honestly, I just want it to be PlayStation layout because whether it's a Nintendo game, an Xbox game, or a PlayStation game, if it's PlayStation layout, I know exactly where the buttons are. Whereas when it's Xbox or Nintendo, now we have to play button question marks because they decided in the Microsoft world to use the same face buttons as Nintendo, but mix them up. If I go to settings, display. Looks like the answer is no. Alright, sorry for that, guys. I just tried my best to fix it, but nope. Xbox prompts are all I can get. これから仕事かい？頑張れよ。Thanks, neighborhood man. I will. Wait, someone to talk to. 浪人がそこかしこうろついてておっかないったらありゃしない。やだね、あんたのことじゃないったら。くわばらくわばら。She insulted us to our face. How rude. 手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か？やめておけ。首が飛ぶぞ。なんだ貴様。面倒だ。消せ。Big man. Oh. I guess it's time to kill.
After fighting for a time in a stance, your body will begin to shine with afterglow. Changing stances while this is occurring bestows special effects based on the stance you're changing from. Okay. Switching to a different stance after getting an afterglow in water stance increases attack speed. Now, if I change back, do I get the increased attack speed in water stance? Guess not. Man, we were upskirting those guys so hard. 朝持ち。そうか。貴様も選ばれたのか。あざ？何のことだ？もはや手段を選んではおれん。そうでなかぐれ。Oh. During battle, you may end up locked in swords. Mash button. I'm good at mashing. No problem. また一つ強くなれたか。片付いたか。I'm level 2. よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。You know, thinking about it, this may be the first time in a Fate game where our main character is actually able to fight. Rather than the servant doing all the fighting. 手強かったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい？そうだ。では、銭をいただこう。おいあんた、その手はどうしたよ。左手の甲だ。ずいぶんなざじゃねえか。あざこ。うん。あざ。確か、宣告の浪人が何か言っていたな。Do I count Fate Stay Night as a game? Yes, Shiro was not good at fighting until like one fight where he cheated. こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうとは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲、受けた覚えはない。放っておくさ。痛みはないし、医者に見せる金もない。In fact, that's a big part of Shiro's character, is he is not strong and not able to fight, and yet he runs headfirst into shit like fucking Heracles standing there as a 20,000 pound, you know, pile of muscle standing in his way to be like, I'll keep you from hurting people, because he's fucking insane. なあ、そうかい。そんじゃ、これが今日の分だ。明日も来いよ。Woohoo! 4,200 zenny. 吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。Hell, I guess slight spoilers for Fate Stay Night, but even in his best fights, prior to literally the very end of each route, he dies. Even in the routes where you succeed, he still dies. He gets better, but he dies. さて、帰るか。Like I said, unbeknownst to him, he cheats really fucking hard. Every day's a good day at Junezu. A haunted house, a tenement house where Iori lives, located on the outskirts of Asakusa. Surrounded by vacant houses, it has a lonely, eerie atmosphere. Due to the lack of people there, the residents of Asakusa refer to it as a haunted house, and spread all manner of rumors about it. But Iori, who lives there, apparently pays them no mind. お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきました。か。世話を焼きすぎだぞかや。しかしありがたい。
このあざ。 So he lives in a haunted house and he uses gem-based magic. This is just Tosaka, but in feudal Japan. 痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。紅玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ。我が凪の日々が揺らぐほどでもなし。 Narrator, it was. 食ったら寝るか。今宵はやけに月が眩しいな。 Not a very extravagant dinner, 2 rice balls. Oh, I'm sorry, 2 jelly donuts. Nanda? My haunted house! Oh shit, maybe the house was haunted. It's quite the ghost that showed up. ならばここは36系。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。 Reminder, at the end of the day, the smartest thing that any martial arts student will tell you is to run the fuck away. 行かない。 Always run the fuck away. やはり Neat curved sword. 察するに Or more like a Chris. 君が私の呼び人か。 I ask of you, are you my master? Always gotta have that scene. Always, always, always. Kiden wa? ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。 So, fun fact, chat. Saber's voice actress has experience voicing a Saber class character. She voices Yomu in the Toho Spell Bubble game. Yay! 呼び人よ。君の名は何だ？イオリ。宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか、司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。行くぞ。I just noticed her ponytail has, at the end of it, white hairs. Wonder why. 逃がす。 I feel unneeded now. I feel very unneeded. 剣以外の脳はないのか？なくはない。行くぞ、イオリ。 Fight starts, she just decides to kill 30 of them.
Consume a gem and cast a spell. Spells cannot be cast if you do not have any gems. Fireball. 本職ではないがな。妖術の類か。威力はないが出が早い。剣のみよりいくらかマシだ。During battle, enemies will assume a defensive posture. In this state, they will defend against normal attacks, use heavy damaging attacks such as spells and valor strikes to break their guard. Enemies may retaliate with a deadly attack if you continue to barrage them with normal attacks without first breaking their guard. To avoid such a counterattack, make sure to break defenses first. Beat his ass! Got him. Ouch! Huh. I got some onigiri. Shosh. When Iori's in trouble, there is a set chance for a servant to come to his aid. Oh, sick! Nice. Thanks for the help, Saber. Caster, I presume. Jesus. Rider strong. Clearly. Oh. Nope, that's Lancer. It's Joan. A new challenger has arrived. The French. 一晩のうちに2機と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれより私がやる。Lancer, the tenebrous spear wielder. Saber, the hero of the boundless azure. When the affinity gauge is sufficiently filled while controlling Saber, hold R1 and press one of the face buttons to unleash a powerful affinity technique.
Certain actions performed by servants will cause the affinity gauge to deplete. It can be filled by attacking enemies or by being attacked. It'll also fill while controlling Iori. Okay. 少し彼らを見たい。ライダー、見せてやれ。Water! Oh, that... 終わりにしましょう。 Uh-oh. 見せてやれ。見くびらぬよ。Oh. このままでは浅草すべてが火の海に沈みかね I don't know, I think we're doing pretty good, Iori. 俺はどうすればイオリ、ほうけるなよ。同類がここにも一人。欲しがりだな、ランサー。ならば来い。Asaka's slightly on fire. Oi! 矛を収める気はないか。ならば。Uh-oh, she's about to prove she's actually a saber. これはホーグ。やめろセイバDamn, Hydro Pump is super effective. No. 今の何が起きた Iori, if you were a true saber, you'd know exactly what just happened. You can't be a saber without shooting beams. 引きましょう、マスター。 Why does your master look like the final boss of Rurouni Kenshin? 英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー。宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。承知。
いおり殿、次に会う時は必ずやお命いただく。 I gotta say, I can't tell at all who is voicing Ryder because of how incredibly distorted the voice filter is. Which I assume is on purpose. 逃げるか、おのれ。 Whereas, if anything, Yui Shosetsu there should be the Master of Saber because it's Kobayashi from Dragon Maid. And Kobayashi is the wielder of Excalibur in that universe. 待て、セイバー。なぜ追わぬ、イオリ。私ならあの程度の連中。町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を。それを水の鞘から抜くな。そんな。そんな。見ればわかるだろう。大筒どころの話ではないぞ、これは。わからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。あらゆる敵を撃ち滅ぼす最強の剣だ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀というやつだ。殿下の宝刀であればなおさら抜くべきじゃない。そうなのか。それではただの刀剣と変わらんとなると、ただの剣で屋敷が粉みじんになるか。とにかく抜くな。いいな。そういうものか。それならば、うん。英月の義を生き残ることはできんな。I mean, to be fair, there's two different reasons not to use a Noble Phantasm this quickly. Number one is, as Iori puts it, let's not destroy the whole fucking city here. Number two, it's literally opponent number one of the battle, unless you are guaranteeing that, you know, letting people know your identity and your power doesn't matter and you'll be able to win anyway. That's a terrible idea to show your trump card. Just throw your whole hand on the table. そうだ。イオリ、君はすでに選ばれた。その左手、甲に浮かぶ印が何よりの証。君は英月の義に携わる呼び人、マスターの一人となった。英月の義。宣告、異国の女も言っていた。それは何だ。They're a water saber, guess who they are? Well, obviously, there's only one person it could be. It is clearly a gender-bent Tanjiro from Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. He uses water techniques. He's just been gender-bent. Simple. 7人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。And the Noble Phantasm there was the Water Dragon technique. 君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。うつしお？そう、マスターはうつしおの者。我ら常世の者を刃として扱うのだ。我らは英霊、サーバントとも言う。かつて死して仮初めの命でうつしおに戻りし者。You know, I gotta say, the one voicing Saber sounds an awful bit similar to, well, Saber from Fate's Stay Night, or Toria.
This is feudal Japan. I doubt anyone knows who anyone is. It's not like you could Google who you are. Well, remember two things. Number one, mages, who are typically the people who gain the ability to summon servants in the first place, look this shit up, because it's really useful to know. Number two, it really depends on where they come from. For example, if you summon a Japanese servant in Japan, it shouldn't be too fucking hard to figure out who it is. 私と君は仲間同士なのだ。遺憾なことに。Still, she probably wanted to emulate Fate's Stay Night sabers. She might have been directed to do so. After all, look at the appearance of this saber. It is damn near Artoria. 呼び人 Face and hair-wise. サーバント英霊かつて死して仮初めの命 Water Artoria, yeah. 死人が蘇るものか何を言ってるんだ死した者にできることはせいぜい恨みをうめく程度だろう立って歩き街を砕く亡霊なんて聞いたこともない If Chat could ride any rider, it would be a Stolfo. Let's not beat around the bush here. 亡霊扱いとは肝が据わっているな。英霊とはことの葉の通り、英雄英傑の魂だ。Yeah, see, fucking Joan d'Arc altar showing up, that should be someone that everyone's like, who? 少なくとも、私はそのように捉えている。宣告の黒い武者はあれも英霊だ。人気の女もそうだ。間違いない。生前に英雄として誉れを得たか、死後に英雄として崇め奉られたか。Honestly, literally anyone that gets summoned as a heroic spirit that isn't from Japan should be a big fucking question mark for the people here, because Japan was very isolationist for a long time. どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力まじないの類ではなくこの身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。Yeah, I could see Chinese heroes being recognized. You know, if like fucking Lubu showed up or something, people should have an idea of who that is. ここまで言えば分かったろ。君は弱き者なのだ。英霊に比べれば。Well, yes, that's how the world works. いや、わからん。わからんなりに飲み込んだ上で生き残った最後の一組とやらはどうなる？願いが叶う。何？己が願いが叶うのだ。義によって祀られる英傑の力によって。Wait a second, I'm confused. Did he not already use a command spell in order to stop Saber from casting a Noble Phantasm completely? Shouldn't one of those be fated? どんな願いも実現する。残った最後の一組がその力を得る。I'll say this, if Lubu shows up, I'm gonna pursue him. という話だ。I will pursue Lubu. You can't stop me, chat. 願いか。うん、願いだ。And then die horribly. その様子では興味を抱いたか？ As is the fate of anyone that pursues Lubu in the early game. 貴殿にも願いがあるのかな？ないのか？いや、ある。あるとも。サーバントとして召喚に応じた以上、きっと。ただ、物忘れをしてしまったようで。Liar. 物忘れ。物忘れだ。嘘をついているようには見えんが。では、忘れる程度の願いだったと。君はあれだな。真面目な顔をして辛辣だな。
And honestly, speaking of Chinese servants showing up, based on Saber's garb, I would assume that she's Chinese. 正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい。立ち話はここまでだ。より、ねぐらまで案内しろ。まあ。いや、ちょっと待て。俺たちは今後、寝食を共にするのか？ Yes, this is your new waifu. Take care of her, Iori. Feed her lots of rice. うん、そうだ。そうか。そうなるのか。何を難しい顔してる。行くぞ。これが当世の家というものか。このあれ用は常のものか。いや、黒い武者に襲われたゆえだ。普段はもう少しマシだ。本当についてきたな。それで話の続きだが、義について他に分かることはあるか？ないぞ。ない。ない私もこれ以上は知らないんだ。もう少しこう何かあるだろう。何かアン君の催す御前試合でさえもう少しあるだろう。私が言えたことではないが同感だ。知り得ることは少ない。その上で東王より君は英月の義を何とする？他のマスターやサーバントを退け英月を欲するか？英霊、英雄英傑のよみがえり、凄まじき力。あれらが相争うのが英月の義ならば、江戸の民草の多くが死ぬだろう。かやも死ぬ。悪しきことを許されぬことだ。それはわかる。Iori, if you can hear my voice, here is my suggestion to you. Kill the other masters, and you win the battle. 800野鳥を火の海にはできない。それは人の道に反する行いだ。The path of peace, motherfucker! It's been like 1 hour and I've seen you kill 700 people. 君はそういうのか。思うところはあるが、嘘のない良い返答だったより。力不足も甚だしいが、私のマスターとして認めよう。ではまず名を教えてほしい。英霊、かつての英雄英傑。貴殿はどんな人物だったんだ？ This is where they say they don't want to give us their identity, right? どんなって、わからないのか？じゃあいい。私は名乗るほどのものではないということだ。貴殿を呼ぶときに支障が出るだろう。おいでもお前でも好きに呼ぶといい。そもそもイオリは弱い。弱いマスターに名を明かしても私に利はないぞ。So a bratty answer as opposed to Saber and Fate Stay Night, who just says, it's better to keep my name as a hidden trump card so that people don't know my weakness. And then very shortly after just says, fuck it, you know what? 例えば、イオリが敵方に囚われて、そのまま我が名を明かすやもしれん。あるいは生き人形にされるやもしれん。故に、イオリに我が名は教えられない。そんなに名が大切か？そうか。ところで、俺が敵に捕まるのは定めか？敵が弱いなら捕まえるもの。マスターならなおさらだ。捕まった俺を助けようとは？イオリがいようといまいと戦力的に変わりはない。マスターが死んだのなら、それはそれで戦いやすくはなる。Oh, she has independent action. 確かにな。貴殿に比べれば、吹けば飛ぶ紙が如くではある。
You know what? I'm glad that Iori is willing to actually be like, yeah, you're way stronger than me. Unlike that little shit Shiro. 神神ではないな。響きが少し違う。吹けば飛ぶものなのか？おや、それも知らない。ものを知らないのは過去を生きた人物であるからか。しかし今を知らないというのは都合がよくなかろうに。そのあたりすり合わせがあってしかるべきだな。Look, chat, let's not get into the Tsukihime character versus Fate Stay Night characters, or Fate characters in general. Because I've played Tsukihime. Tsukihime characters win that. Really, really, really hard. Like, not even close. That's how hard they win. なんだ、急に黙って。眠いのか？おーい。より。おーい。さようなこともあろう。英月の儀。Uh-oh. 何分手探りの試みゆえな。We've got some magic man here. Shiki is the main male lead in Tsukihime. He is the one that can see death lines, cut them to kill people, and more importantly, is also really fucking strong outside of that. Like, really strong. Dude is not even close to being beatable by most Fate characters. Including servants. The fact of the matter is, Tsukihime is, like, filled with ridiculous world-bending powers to the point of you're not winning that fight for just about anything in fiction. は。ランサーの妨害さえなければ、神明の類推も叶ったのでしょうが。ともあれ、これでようやく7人の呼び人が揃ったと言えましょう。But wait, you just saw the giant water beam from Saber. Shouldn't that give you a big clue? 土帝殿。報告、大義であった。Ah. して小説よ。Tsuchimikado Yasuhiro, huh? なぜキャツをみすみす取り逃がすような真似をした。それは。こたびの件、お前の友も腹に据えかねていると見えるが。So, Yasuhiro, so I assume this is supposed to be someone related to Tsuchimikade Yasushige, who is a famous, essentially, court noble in the early Edo period. 恐れながら慈悲深き我が主よ、無知な者を無知なまま殺すことも慈悲かと。言ったはずだ、ライダー。マスターの自覚なき者を切るは我が心情にもとる。よい。聖水入を済まず、赤上五国を生ぜず。せいぜいその生真面目さで斧が首を絞めぬよう努めるのだな。Yeah, the old Tsuchimikado estate still exists as a place you can visit in Japan. 徳戻るぞ、ライダー。長居は無用だ。お待ちよ。無作法者がそこに。問答を無用で切りつけるとはな。義に無関係な人間だったらどうするつもりだ。 So far, it's being set up as Ryder being the big, tough person for us to try and deal with.
ランサーとそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ？奇襲以外何があると。もっとも子孫自体がね。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ。I recognize this guy's voice, but where from? 貴殿が相手なら話は早い。ライダー。待て。Hero Academia? Oh, right, it's Bakugo, of course. That little fuck. 余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合うつもりはない。ではどうするつもりだ？くだらない思い出話をしようじゃないか。唯小説。Yeah, if he was just screaming louder, then it would be the same voice. 何故私の名を知る？貴殿は何者だ？知恵も己に加盟なし。かようなものは島原の生き残り？ならばもしや貴殿、森総意見先生を。よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。Oh, he's gotten roles where he's not blonde and angry before. 知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならばわしはそのままで生きただろう。だが世は変わった。ならば道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず心の形。人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和を良しとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろう。 You had harem protagonist hair. I had to train you. 情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠。 What a mindfuck it'd be to summon your future self as a punk ass nobody. Yeah, that'd be crazy. Shiro and Archer side eye each other a little bit. 当然のように従うだろう。人助けなど全く。いおり、お前は生まれる時代を間違えたのだ。He summoned himself in one of the timelines? Yes, actually. That's one of the fun things about Fate. You can literally say anything ever happened and be like, yeah, that probably happened in some timeline. Anything and everything is possible. おい、起きろ。もう師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、
師匠はもうとうの昔に。いい加減起きろ、イオリ。おはよう、セイバー。 I gotta say, sitting the way that Saber is sitting is incredibly uncomfortable. その呼び方はまあいい。遅いぞ、イオリ。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。Saber, I'm sorry, but most people don't, wake up, kill 80 people, then go to sleep not tired. それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、イオリが抜くか。となると私の加減次第では返す刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。前処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。See, going into that sitting position every so often is fun because it's a nice stretch, but sitting there for an extended period of time is awful for you. というと？私たちは寝食を共にするのだ。ゆうべ君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝げの時間だろう。さあ支度を、より。兄ちゃん、大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに？で、兄ちゃんちも大変じゃない。一体何があったの？ああ、そうだな。ゆうべは人ならざる者の襲撃を受けたと、どうしてカヤに言えようものか。Honestly, considering how many houses are destroyed, you can just say something happened last night and be fine. 何？単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげでゆうべは大騒ぎだ。なあ、イオリ。Yeah, this is back in the 1600s or something. You can literally just say God did it, and most people would be like, "Oh, yeah, okay." イカズチか。誰ですかこの孤児。綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に。私はセイバーという。察するに君はイオリの妹子か？ Oh, this is far beyond her second role in Type Moon, or Kaya's VA. Since it's Kuno Misaki, she's voiced a couple characters in Fate Grand Order already. 私はカヤって言います。イオリ兄ちゃん、兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言を挙げてくださるのですか？カヤ、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら、帰った帰った。Come on, Kaya. It's been one night. We need at least a few days before we can romance the saber. 何を焦る、より。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに切り合おうとは思うまい。
むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？あ、本のじいちゃん。 What? やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。喧騒が心地よう身に響いての、気づけばぐっすりと眠っておった。 Why do we have fucking magic grimoire here? いおり、これは本だよ。本？おう、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。Yeah, apparently I was right on the money when I said Iori sleeps with old men for gem magic. はは、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か？本を知らぬとなれば、やはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆにはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か。時が変われば書も口を聞き、空を飛ぶようになるとは。なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。I mean, I gotta say, it must have been a really long time that Saber existed, considering paper has existed for a while by this time. このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に事の葉を放ってきてな。Yeah, part of giving the servants knowledge of modern times came from the Holy Grail ritual itself that was being performed by the Einsburns and whatnot. 正直驚きはしなかった。I guess they thought it would just be more convenient to do it that way. 事の葉でやりとりができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後、カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、あれか。ゆうべ君の使った術だな。ならばさしずめ、この書は君の術の詩か。詩が傍らにあるなら、今からでもまじないを本文としたらどうだ？剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。Iori, you slaughtered 100 people last night with your fucking swords. You're fine at being a swordsman. 剣士ってのんびり話してるけど、兄ちゃん家なんとかしなきゃ。埃も泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな。これでは朝毛もままならん。Is that why Berserker Lancelot knows how to drive a fighter jet? That was probably just, you know, instinct using his noble phantasm to take it over. It's more like that's why when the servants saw a fighter jet, they didn't go, "What the fuck is that thing?" They were just like, "Oh, that's a weapon." ならばいよりよ、これを機にこの長屋に馬術工房をこしらえてはどうじゃ。It's why King Arthur didn't have to be explained what cars are and shit like that, you know? 鍛冶師に鍛冶場あり。
魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ火事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事。一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう。守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが。Let's put it this way. It was just a writing device that Nasu included so that there didn't have to be an explanation for literally everything every 5 seconds. Because Fate's Day Night was long enough as it is, it didn't also need 700 pages of, well, this is a car, this is a building, this is paper, this is a rice cooker, a washing, you know, that kind of stuff. 工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ、道理だな。銭はまあ、昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ、必要な素材を買いに出るぞ。And the thing is, you can actually write a story like that, but you need to dedicate a hard amount of content to the story in the explanation and exchanging of ideas in order to get the person that doesn't know what's going on to start understanding stuff. So they just said, fuck it, on Fate's Day Night. It's clear in this game that at the very minimum, it gives language, but doesn't seem to give full information on what's going on. いってらっしゃい。修繕終わったら朝ごはん作ってあげるね。あまり時をかけず買ってこい。朝げが遅くなる。なんでこりゃ。一体何があったのかしら。I see a sparkle. Oh, running is a toggle. 夕べの騒ぎを知ってるか？何でもお尋ね者が散々逃げ回った挙句、一体に火付けしたんだと。Okay, you see this guy's fucking hairstyle? We should be seeing a lot of this garbage-ass hairstyle that looks like garbage. I'm pretty sure what happened was there was a balding royal or noble in Japan at the time and then did the top knot thing, and they're like, no, this is just the style of the nobles. And then all these idiots are like, oh, I'm gonna shave my head and look like a noble. Stupid hairstyle. Terrible. 今日も来てるらしいな。あんな可愛い妹さんに心配かけんじゃないぞ。I think it's accurate. I know it's accurate. It's 100% what happened. Purchase items at the general store. Wow, thanks. I didn't know what a general store was. All right, we need a butterfly wing, 5 coarse ropes, and 3 old papers. We did it. お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。At the end of the day, you can see that a lot in history. Some noble or popular person started doing something and said, oh, this is what the rich people do, and then the commoners start trying to follow it. Oh, looks like this is a fight.
While exploring the town, the thugs, yes, Ronin. I did it! I win. Each town has its own specified trials, such as defeat enemies, play with cats and dogs, and completing these trials earns rewards, so be sure to take them on while exploring time. I can play with cats and dogs? Game of the year. I see a paw print on the map. Meow. Pet the kitty. Pet the kitty. Mash to pet better. Yeah. Oh, that restores HP and other statuses? Really? Good kitty. Heals like 5 HP. Yeah, it didn't heal a whole lot there. Oh, it's closed off. There's another cat petting. Pet the kitty. Okay, mash harder to heal more, I see. Yo, Anta. 何でも Ow. God damn, that's a lot. Breakfast time. おかえりなさい。買い物ちゃんと終わった？ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。 Just carry a cat in a battle and pet it every time you take a hit? Hell yeah. Wow, we fixed up the shack pretty quick. こんなところじゃな。広くなったが、その林家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。義を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ。工房についていくつか教えておくとしよう。Miyamoto Iori's skill tree has been on the— Oh my god, chat! It's a sphere grid! Skill points are used to acquire skills. They can be acquired by leveling up or consuming skill jewels. Multiple skills can be acquired at the same time if you have enough skill points. All the skills in the tree between the one you've selected and previously acquired skill will be acquired. Oh, this is a pretty small skill tree. Additional critical chance. Amber Glow. Unlock a spell that gradually restores HP for a short time. That's pretty good. Riposte. Evading attacks at the perfect time will grant you the chance to unleash powerful counter— Oh no.
You can't offer that to me, game. You can't offer that to me and force me to do it. I'm going to be forced to. Gain 10 attack. That's not a whole lot, honestly. 303 to 313, that's not much at all. That's a fucking, like, what, 3-4% increase? But it leads to all stats up. Flamethrower. Still Waters. Delivering a heavy attack 1 directly after the finishing move while in water stance will slow time in the surrounding area. Interesting. Oh, I need to use more spells. The only reason I haven't been using spells too much is the fact that they have a cost. Extra chance to trigger critical hits based on your tech value. Give me that. Oh, okay. Heal. Grab the extra crit as well, why not? 二人ともいつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。イエーイ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。おみおつけか。実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。英月の儀はどうなった？ Food is important, Iori. 腹が減っては戦ができぬと東大では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、イオリ。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ。今後の動きを決めるとしよう。動き。それは英月の儀をどう戦うかということか？ああ、そうだ。ふむ。ならば私から言っておくことがある。儀がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。優先すべきは敵マスターとサーバントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て。それは江戸の民のことはいないものとして考えると？分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ？ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。昨べ君の意思はもう聞いた。そうか。では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよI gotta say, this particular servant, Saber, does not give two shits about what her master wants. 出かける？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ銭。ああ、確か、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原。よくわからないが、
君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな。行った方がいい。行くべきだ。ああ？虫の知らせがあってな。元より君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。そうだ。私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ。知らぬことなどないだろ。可愛らしい異種返しだな。まあ、案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねば、お身をつけも米も食えん。So, I have to ask here, is anyone ever going to point out the tattoo on the back of his hand and call him a punk for it? 米とお身をつけ。それは一大事だな。任せろ。邪魔はしない。では、支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。They thought it was a wound when it was all, you know, blurry and bruise-like, but now it's very clearly basically a tattoo on the back of his hand. My house is Iori and Saber's base of operations. You can acquire skills in the workshop, review your story in the bookshelf, take a rest, and do various other activities. Oh look, that cutscene healed us. I had a feeling it would. Or, I guess the food healed us. Bookshelf. Lunar Chronicles. Oh, that's the stuff we've seen so far, right? Yeah. That lets us open our skill tree. All right. 支度は済んだか？ Let's go. 出発しよう。待て。わしも行くぞ、イオリ。Everybody dance. Dun, diddling, dun, dun, diddle, dun. You know, I should probably look up who the voice actor is for the book, because he is designated old man voice in, like, anime for... it feels like 20 years. Feels like he's been doing the old man voice for a long time. 人がこんなに。見ろ、イオリ。あの煙を上げている者たちは何だ。随分と空腹を誘う香りだな。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい。あの刀を刺した集団は何だ。守られているのは誰だ。わかった、わかったのだな。いや、待て。いずこかの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。あれはわかるぞ。団子を振る舞う噂に聞く茶屋という。Oh shit, she knows about Dongo. やれやれ。物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない。Now that she knows that Dongo exists, she's gonna get lost in the sauce. 俺も最初はそうだった。江戸の街並み、大いに面食らったものだ。それはそうだろう。何しろ人がこんなにもたくさんいて、立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。これは何というか、とてもなんだ。人の営みに感じ入る。平らかなる世を知らずに生きた人物か。Who could this Iori servant be? Lived in some war-torn era. Maybe it was Nobunaga. いや、江戸の町があんまり物珍しくて。さあ、よりキリキリと案内せよ。
吉原に向かう道すがら私の問いに答えるがよい。わかったわかった。遠き過去を生きた英傑に江戸浅草を楽しんでもらうとしよう。Which would be the most impossible thing ever. There's no way it could have been Nobunaga at this point in time anyway. あれは Oh no. よりこっちだ。Saber will sometimes call out to you while exploring the town. There might be something good, so go check it out. あれはチュルリ。食べたいのか？いや、別にそういうわけでは。We just had breakfast, Saber. 少し待っていろ。口にあったようでな。とても良いぞ。次もうまいものを食したいものだな。Eating at a food stall will restore HP. Besides eating on the spot, you can also purchase food that can be used during battle. What do we buy? Some squid on a stick? Yummy. ああ、なんてこった。Oh no. ばかりの俺の店が。Oh no, he just opened the shop? Bruh, that's rough. Poor guy. どうしたセイバー？わずかに魔力を感じた。夕べの奴らとは違うようだ。かような街中での確かめた方が良さそうじゃな。Also, chat, yes, it does not surprise me at all for you to say that the voice actor for the book has been doing old man voice since the 90s. この辺りだ。Like I said, it's felt like I've heard that old man voice in every anime that has an old man in it for 20 years. Skeletons! なんだあれは。もののけか？まあそうだ。いわゆる怪異の類じゃな。大方ゆうべより江戸一帯に渦巻きたる魔力に当てられ湧き出て。話は後だ、おじいさん。行く手を阻むならば切る。いおり。分かっている。セイバー。揺るがぬ血のごとく。Oh, wow, okay. 鋭き水の流れのごとく。なかなか骨が折れそうだな。おお、そうだ。まとめて吹き飛ばせば。Hold right button and then... Oh, I can do an affinity technique. That way. 出番だ。いおりの声に応じて私の体が動く。主従をつなぐ魔力の数ゆえか。これは面白い。必要な時は私を呼べ、より。ゆる。うがぬ血のごとく。こっちだ。待っていろ。水の型で。Gems can be acquired as loot. Good. Big boy. Wow, we just bounce right off, huh? 手応えがない。夕べのサーバントとやらと同じか。神秘な着物は神秘に届かぬ。
とは違うな。その剣と腕ならギリギリ届こう。あれはまとった魔力が鎧の代わりをしとるんじゃ。撃って剥がしてから切れ。Some powerful enemies have a shell gauge in addition to an HP bar. Iori deals barely any damage to enemies with a shell displayed, so start by depleting their gauge with heavy damaging attacks. Shell gauges can be depleted by affinity techniques, link strikes, attacks performed while controlling a servant, spells, and ripostes. Attacking enemies while they are exposed or while equipped with certain skills is also effective. When the shell gauge is fully depleted, Iori will be able to deal damage. Well, before that, one sec. I want the voices to be the loudest thing by a guaranteed amount. Whoops. Apply changes. There we go. How about that? Usually, the shell gauge of strong enemies can only be depleted by powerful techniques. However, when a deadly attack is interrupted by a fade technique or other ability, normal attacks can deplete for a short period of time, like that. How about this? Oh, can't stop that. Got him. また一つ強くなれたか。やれやれ。この手のものが他にもいるのか。人の多い場所には出まいが。まあ、人の少 We ない dropped some frames there, chat. Sorry. I just looked over and saw we dropped quite a few. の会がなんだ。さあ、吉原へ向かうぞ。そうじゃより。先ほど何やら拾っておったな。Hopefully Comcast stops. これのことか。それじゃそれ。やはり強い魔力を感じるの。君の剣につけてはどうだ？少しは助けとなるかもしれん。Swords can be enhanced with magical sword fittings called mountings. The 4 types of mountings are scabbards, guards, handle wrappings, and handle decorations. Each type improves different stats and bestows different skills. Ah, we're back to dropping frames. Yay, Comcast. Oh, these are our iron guards. Okay. Hmm. なかなか悪くなさそうな。神秘のいくらかが宿ったのか。以後、留意しよう。Well, it seems like the fun of Comcast is not stopping anytime soon at this point.